அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம லாஸ்ட் செமஸ்டர் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் 1ல் ஒரு 12-16 மார்க்ஸ் போட்டிருந்தோம். அதில் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனில் 516 மார்க்கு வந்துச்சு. எல்லாருமே நல்லா எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதே போல் May 16 வேல்யூவேஷன் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2 வீக்ஸ்க்குள்ளே ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த செகண்ட் செமஸ்டர் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேப்பராக இருக்கும். சிஎஸ்சி ஐடி அதுதான் காமனாக இருக்கும். ரிமைனிங் பேப்பர் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதில் அதாவது டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் கேட்க முடியாது. உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட அப்படி தான் கேட்டுக்க முடியும். அதனால் இந்த செகண்ட் செமஸ்டர் பேப்பர் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் போல் தான் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பட் வெரி சிம்பிளாக இருக்கும். கம்பேர் டு இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் 1 இது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா திஸ் இஸ் மெட்டீரியல் சயின்ஸோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ், மெட்டீரியல் ஃபிசிக்ஸோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ். திஸ் டாபிக் PH3256 ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட், தட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். அந்த யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டு 16 மார்க்கு இந்த கொஷின் தான் இருக்கும். That is the expression for electrical conductivity and the expression for thermal conductivity. Prove the Wiedemann Franz Law அப்படின்னு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனில் கேட்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அது எப்படி பார்க்கலாம். Here we are taking a metal rod which is subjected to an external electric field. So all the electrons moves in opposite to the field directions. This is the field direction E. So opposite to the field direction, and the electron always move towards the positive charge. These are all the free electrons, right? Here the force experienced by the electron, F is equal to E. Force experienced by the electron, F is equal to E. The E என்றது electron charge of an electron, இது electric field. This is equation number 1. Second, the force experience பண்ணுறதால the electron ஒரு எனர்ஜியை கெயின் பண்ணிட்டு அப்படின்னா ஆக்சலரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். That is acceleration A. Already you know that according to Newton's second law, F is equal to ma, mass into accelerations. Already you know that. This is equation number 2. From equation 1 and 2 we have equation 1 E is equal to ma. Compare equation 1 and 2. Compare பண்றீங்க. From this equation we can find a is equal to E by m. A வச்சுக்கிறீங்க, m கீழே வந்தது. A is equal to E by m. This is equation number 3. From this equation 3 we found that the electron gained accelerations continuously. So இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்த உடனே என்ன செய்யும், இந்த எலக்ட்ரான் ஆக்சலரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், கன்டினியூஸாக ஆக்சலரேட் ஆக ஆரம்பிச்சோம். But during the period this electron collide with பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அண்டு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டுக்குள்ளேயும் மோத ஆரம்பிச்சு. மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் மோத ஆரம்பிச்சிடும். ஹென்ஸ் த லாஸ் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி அண்டு வெலாசிட்டி. இதனால் என்ன செய்யும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கைனடிக் எனர்ஜி லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும், வெலாசிட்டியும் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும், ரைட்? தென் த ஆவரேஜ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி. இந்த வெலாசிட்டி இங்கே மூவ் ஆகிற வெலாசிட்டிக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிறது வெலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Here already you know that acceleration kind of formula, acceleration equal to another acceleration A is equal to நம்ம என்ன சொல்லுவோம், velocity by time. இங்கே velocityன்றது drift velocity, so Vd. இங்கே time collision time, that is tau c. So here tau is equal to tau c, so A is equal to Vd by tau. From this equation we can find Vd
that is the drift velocity Vd is equal to a tau. This is equation number 4. Then the equation, substituting equation 4 in 3 or 3 in 4, substituting equation 3 in 4, நம்ம Vd இந்த velocity V நம்ம எடுத்துப்போம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா substituting equation 3 in 4, 4 என்னது Vd equal to a tau, a already நம்ம third equation இருக்கு. So Vd is equal to a ஓட value e by m into tau, and இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Vd is equal to e tau by m into e அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். This is equation number 5. Already you know that the current density in terms of drift velocity, the current density J is equal to NEV, but in terms of drift velocity Vd, we are writing Vd. This is equation number 6. This is the current density. Here substituting equation 5 in 6, so J is equal to NE the Vd value e tau by m into e. So we can write J is equal to n e square tau e by m. Now J by e is equal to n e square tau by m. This is equation number 7. Up to equation 7 varaikkum clear. Already you know that according to Ohm's law, the current density J is equal to sigma E. J is equal to sigma E, which is equal to J by E is equal to sigma. This is equation number 8. Now substituting equation 7 in 8, so J by E equal நம்ம என்ன பண்ணுறோம், instead of sigma is equal to n e square tau by m, n e square tau by m. This is equation number 9. This equation 9 represent the electrical conductivity of a metal. Next, expression for thermal conductivity. Here let us consider a two cross section area of A and B of metal piece separated by a small distance of lambda. இங்கே ஒரு மெட்டல் பீஸ் எடுத்துருக்கோம். இந்த மெட்டல் பீஸோடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா A and B கான டிஸ்டன்ஸ் lambda. The A is hot end, B is cold end. You know always the heat flow from hot end to cold end. The hot end temperature is denoted by T and cold end temperature is T minus dt. Now the heat flow from A to B of free electrons. The average velocity of electron denoted by V. Average free electron V அப்படினா எடுத்துக்கிறோம். Here at A the kinetic energy of an electrons. இப்போ A ல the kinetic energy of electron எப்படி இருக்கும்? At A
the kinetic energy of electron is 3 by 2 kT. 3 by 2 kT. This is equation number 1. Already you know that the kinetic energy of mv square is equal to 3 by 2 kT. Here k is represent the Boltzmann constant. The T is absolute temperature. Absolute temperature at A. At A. At B. At B, the kinetic energy of electron is equal to 3 by 2 kT minus dt. ஏன்னா நமக்கு இங்கே டெம்பரேச்சரு T minus dt. இங்கே டெம்பரேச்சர் ஏல ஹாட் எண்டில் T. So this is equation number 2. The excess of kinetic energy carried by the electron from A to B. இந்த A to B ல வரதால எவ்வளோ excess of நமக்கு kinetic energy இருக்கும் அப்படின்றத ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். That is 3 by 2 kT minus 3 by 2 k into T minus dt. B minus, that is A minus B values. Here 3 by 2 kT minus 3 by 2 kT plus the minus, இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது, minus plus 3 by 2 k dt. ஒரு ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சு. Remaining the excess of energy by the electron from A to B. A to B க்கான எனர்ஜி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா this is A to B 3 by 2 k dt. This is equation number 3. Next, the number of electron crossing per unit area. Number of electron crossing per unit area. Here the heat flow from hot end to cold end, the electron moves in all the 6 directions. The electron moves in all the 6 directions. Positive x direction, negative x direction, positive y direction, positive negative y direction, positive z direction, negative z direction. So all the 6 directions the electron வந்து move ஆகும். So the excess of energy carried by A to P per unit area. இப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம கேரி பண்ணிட்டு போவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா excess of energy from A to B. Excess of energy from A to B, that is 1 by 6. Why? Because all the 6 directions, the electron moves in all the 6 directions. N V. Here N is the number of atoms or number of electrons, and the 6 represent 1 by 6 is all the 6 direction. V is the velocity of the electrons into நம்மளுடைய A to B gain பண்ணிருக்க ஒரு excess of energy 3 by 2 k dt. Then 1 by 4 n v k dt. This is equation number 4. It's equation number 4. Similarly, the excess of energy carried from B to A. இப்போ A to B ல நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கேரி பண்ணிட்டு போகிறோம். இப்போ B to A ல எவ்வளோ எனர்ஜி excess of energy கேரி பண்ணியிருக்கோம். B to A பார்த்தீங்கன்னா the same value but the negative signs the opposite directionல இருக்குதால் நம்ம B to A. அப்போ எப்பவுமே ஹீட் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொல்லுவோம் ஹாட் அண்ட் டு கோல்ட் எண்டு. பட் B to A இங்கே பிலேருந்து ஏக்கு எப்படி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா is equal to minus 1 by 4 n v k
dt. This is equation number 5. This is equation number 5. இப்போ the net amount of energy from A to B, net amount of energy from A to B, that is Q is equal to, that is the equation 4, 1 by 4 n v k dt minus into, already இங்க ஒரு minus இருக்கு, minus of 1 by 4 n v k dt. நம்ம இதை simplify பண்ணிங்க அப்படின்னா Q is equal to 1 by 4 n v k dt minus minus plus ஆயிடும் plus 1 by 4 n v k dt, and Q is equal to 1 by 4 plus 1 by 4 taking outside, remaining n v k dt, and Q is equal to 1 by 2 n v k dt. This is equation number 6. It's equation number 6. Already you know that the thermal conductivity expression for or definition for thermal conductivity, the amount of heat conducted per unit area, that is Q is equal to K dt by lambda. This is equation number 8. Now equating equation 7 and 8, equating equation 7 and 8. 7 8 equate பண்றோம், that is K dt by lambda is equal to 1 by 2 n v k dt. Now dt இருக்கு, dt cancel ஆயிட்டு, remaining இருக்கிறது the K is equal to 1 by 2 n v k into lambda. This K is Boltzmann constant. இது வந்து thermal conductivity-க்கான K. This is capital K, this is small k. இது வந்து Boltzmann constant. This K is thermal conductivity. Already we know that the relaxation time and collision time, that is relaxation time and collision time tau is equal to tau c, which is equal to lambda by v. From this equation we can write lambda is equal to tau into v. So substituting this value, that is 9, substituting equation 9 in the k values. So k is equal to 1 by 2 n, ஒரு v இருக்கு, v square tau to k. This k is small k, it is Boltzmann constant. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் kb அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம், k சஃபிக்ஸில் b அப்படின்னு கூட நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ k is equal to 1 by 2 n v square tau kb அப்படின்னு கூட நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். This is equation number 10. The equation 10 represent thermal conductivity of a metal. Equation 10 represent thermal conductivity of a metal. Wiedemann Franz Law. What is Wiedemann Franz Law? Wiedemann Franz Law is nothing but the ratio of thermal conductivity and electrical conductivity, which is proportional to the absolute temperature T. That is the ratio of thermal conductivity and electrical conductivity, which is directly proportional to absolute temperatures. நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி தென் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தோம். ஸோ நம்ம வாட் இஸ் Wiedemann Franz Lawன்னு கேட்டால் நிறைய பேர் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு எழுதுவீங்க. அப்படி எழுதுனீங்கன்னா 2 marks தர மாட்டாங்க. Here the Wiedemann Franz Law is the ratio between thermal conductivity and electrical conductivity. Thermal conductivity and electrical conductivity. It is K by sigma is directly proportional to T, or K by sigma is equal to L into T. What is L? L is nothing but it is a Lorentz number. It is a Lorentz number. The value of Lorentz number is L is equal to 1.12 into 10 power minus 8 W ohms K power minus 2. இது வந்து லாரன்ஸ் நம்பருடைய வேல்யூஸ். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம், the Wiedemann Franz Law is ratio between thermal conductivity and electrical conductivity. You know the value of expression for thermal conductivity, that is thermal conductivity values K is equal to 1 by 2 n v square K tau. That is in the K into the small k, kb னு கூட நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம், kb tau. Then expression for electrical conductivity, that is sigma is equal to n e square tau by m. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுமே நம்ம ஆல்ரெடி derive பண்ணியிருக்கோம். Now we are substituting these equations in k by sigma values. So k values, k by sigma is equal to k value 1 by 2 n v square k tau by n e square tau by m. இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். ஒன் பை டூ இருக்குது, கே பை சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது காமனாக n இருக்குது, n கேன்சல் பண்ணிக்கிறீங்க, டவ் இருக்குது, இங்கே டவ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ரிமைனிங் உள்ளது 1 by 2 m, இந்த m டினாமினேட்டர் உள்ளது, நியூமினேட்டர் உள்ளது m v ஸ்கொயர் k பை டினாமினேட்டரில் ஒரு e ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 1 அப்படின்னு வச்சுக்கோ, 2ன்னு வச்சுக்கோங்க, 3. This is equation 4. We already know that the kinetic energy of the electron of mv square equal to 3 by 2 kBT. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். இங்கே நம்ம we are taking the value of mv square is equal to 3 by 2 kBT or kT நம்ம எடுத்துக்கலாம். இங்கே of 1 by 2 mv square இருக்குது. So instead of this value we can substitute 3 by 2 kT value நம்ம substitute பண்ண போகிறோம். k by sigma is equal to 3 by 2 k t, இங்கே ஒரு kb இருக்குது, இங்கே ஒரு k இருக்குது. ஸோ k ஸ்கொயர் t பை டினாமினேட்டர் ஒரு e ஸ்கொயர் இருக்குது. தென் k by sigma is equal to 3 by 2 into
k square by e square into t. This is equation number 5. This is equation number 5. Here already the first equation k by sigma is equal to L into T. இப்போ k by sigma is equal to L into T அப்படின்னா இங்கே T இருக்கு. The remaining உள்ள value எல்லாமே we are taking the value of L into T. So value of L is equal to 3 by 2 into k square by e square. We can substitute these values, that is k into the Boltzmann constant. This is charge of an electron. இரண்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா that is L is equal to 3 by 2 into Boltzmann constant 1.38 into 10 power minus 23 divided by charge of an electron 1.602 into 10 power minus 19. So இந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா L is equal to 1.12 into 10 power minus 8. The value கிடைக்கும். So this value is the Lorentz number, which is equal to the Lorentz number. L is equal to 1.12 into 10 power minus 8. The unit is W ohms k power minus 2. This is the exact value. This value is according to quantum theory. This value is only the, according to classical theory, this value is only the half of the values. Now if in case we prove this equation on the based on quantum theory, we get the value of L, that is Lorentz number. L is equal to 2.44 into 10 power minus 8. This is the actual value of experimental values. That's why we are telling like that the classical theory is some of the cases could not be explained, that is failure cases. நிறைய cases வந்து the classical mechanics ஆல explain பண்ண முடியல. But according to quantum theory, the Lorentz number L is equal to 2.44 into 10 power minus 8. This value is the exact value of experimental values. But we found the L value is 1.12 into 10 power minus 8. This is the half of the value of experimental values. Only the half of the value of experimental values. Thank you. This is very important 16 mark. The PDF in description. Thank you.